Hello, this is Eyeafrica TV, and welcome to the week-ending edition of the Good Morning Africa program right on Africa TV. And of course, we are very much happy to be again. It's Friday, the 13th of January 2023. And of course, as we are back again this morning, we are here to take you through and some of the very latest developments and happening in the country. So wherever you are, thank you so very much for joining us in this Friday morning, and we take the opportunity to extend our warm greetings to each and every one of you, depending which part of the globe you are, of course, if you accompany in this Friday edition, and of course being the week's final edition as well. As we end another week, we'll always want to end the program on a very high note before we get into the weekend. So thank you for choosing us, and we appreciate for your company and for your contributions as well. Very much appreciated, and please do keep them coming, especially those of you that are following us online, and you know, sometimes do share your views and contributions, which are highly appreciated, and you know, we will be very much glad to keep hearing from you. And of course, time permitting also, we may open the lines later on to hear from our viewers. Taking your calls will also be something that we always would appreciate and like as well. Well, thank you once again. So ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV, ñu awaat mbégte del suwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV, comme ni ñu koy àndee ak yéen ci biir semaine bi dooree ko Monday ba Friday. Tey mu nekk édition bu mujj ci week bi di ajuma yem ak fukki fan ak ñett ci weeri January 2023. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax, waaye tamit di ci profito di leen wax jumaa mubarak, di ñaanal ñëpp, di ziar, di bàyyi xel ñi nga xamante ne mooy kilifa aada yi ak kilifa diine yi ci réew mi. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Ci noonu tamit la ñoo profito ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi te tawat, ñaan yàlla teggi of course delloo leen seen sago ba ñu mun a dellusiwaat seen ay activités. Yàlla mën na ko, yàlla def. su ko defee tamit noonu la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi, waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile to Central Prisons di ñu bàyyi xel, di ñu wettalikoo suba bu nekk. ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu, waaye tamit di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot, seen ay activités. Yàlla mën na ko, yàlla def. ñu gërëmaat leen bu baax a baax beneen yoon ci safoo bi, waaye tamit ci kóolute bi ti ñi ngeen ñoo bàyyi xel, waaye tamit di ñu gunge ci programme bi saay nekk. di nuyu di ziar soppe ak andi jàmm, surtout Eyeafrica WhatsApp group ak ñeneen ñi nga xamante ni ay soppe lañ di bàyyi xel lool programme bi. di ci jiital suñu oncle Mendy foofu ci Tijjeren démba tamit jokkoo nañ ak moom, di apprécier di continuer di apprécier programme bi. ñu ngi ko nuyu ba ak ay mbokkam ak of course famille bi foofu yëpp ci programme bi. ñu war cee ñëw incha allah fas yéene waxtaan lu am solo ci jotaay bi tey incha allah. ñu ngi séntu suñu ay gan bu yegsee ñu gën a yaatal waxtaan bi. leneen tamit Ebola outbreak bu nekkoon foofu ci Uganda, dafa mel ni li am solo am na fa, ndax WHO déclaré nañ ne ñii di Uganda fu mu nekk nii nekk nañ réew bi nga xamante ne daal mun nañ feebar boobu daan nañ ko daal di Ebola. te xam ngeen loolu lu garaaw la. nañ ci ñëw ci tënk solo si, surtout ci lu nga xamante ne ñu xam nañ lu mu def si West Africa region bi ci at yi ni passé. loolu tamit dafay baax pour ñu def ci jàngat. beneen ponk xam naa ne dinañ ñëwaat ci réew mi wax ci dund bi wala li nga xamante ne mooy wala mbay mi ak yu mel noonu fu ni yëf yi dem remee ren. loolu tamit du ñàkk nañ ci laal tuuti ba laataa ñu cee xuus bu baax a baax. ma bàyyi suma naataangoo yi ñu nuyoo ba pare nag ñu soobu ci biir waxtaan bi incha allah. Modou Mohamed Niang ak maam daay faral di ànd ak jotaay yàlla ñoom ñëpp ñu ngi fi incha allah. nuyu leen baax di leen ziar Modou Niang naka suba si di la wax jumaa mubarak. jërëjëf Amadou mag laa wax di la ko delloo yow tam di la ko ñaanal. di nuyu maam di nuyu ñuy seetaan Eyeafrica TV si jamono ji ñu toog si réew mi ak si bitim réew ñu toog si seen télé yi ak seen mobile yëpp.
di ko seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen wax jumaa mubarak di leen ko di sàkku ngeen ñaanal ñi di leen ñaanal di ko sàkku si yéen tout di jaare kilifa diine ak kilifa aada yi ci biir réew mi yëpp xasa suñu wasila borom madinatu anwar Sayid Omar Bun Kébé yàlla yokku leeram taaf ñu si barkeem ma ñaanal xalif ba Mouhamadou Basir Sayid yàlla yàggal ko fi loolu tam si suñ kanam mu wér di ziare Cerno Ibrahim foofu si biir Kaama ak njabootam yëpp Cheikh Ibrahim si seetam noonu la si biir Kaama ko nuyu moom tam ziare neen imam Thiam si neema di ko ñaanal jàmm bu baax di ko sàkku si moom ziare neen ñëpp amaat ne mbégte bu baax Amadou ñëw si jotaay bu am solo bi di Good Morning Africa comme tey noo ko waxee muy ndar keppal ayu bis bi le ñuy duggaat si beneen yal na yàlla def lépp di jàmm ak xewal amiin wàccee ko si Sénégal bi si barke Seydina Muhammad amaat nañ mbégte bu baax ñu fi wax. jërëjëf am na solo su ko defee gannaaw loolu ñu bàyyi tamit maam moom tey bu nuyoo den su ko defee nag ñëw dugg ci si waxtaan bi incha allah maam nuyu na naka suba si di la jumaa mubarak. jërëjëf Amadou SG maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ñang di leen ndokkale ci àjjuma bi rek ne leen jumaa mubarak di nuyu followers yi ak viewers yi képp ku nga xam ne mu ngi seetaan Eyeafrica TV ci jamono bu ñuy àddoo nii ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel di leen ne juma mubarak di ñaan rek lépp lu nga xam ne tey jaamu nañ ko ci bés bi yàlla na ko suñu borom nangul ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu di ziar suñu xalifa sëriñ Basir borom Medinatul Anwar noonu tam ci suñu sëriñ Baye Sayed ñu ngi koy ñaanal yàlla na li nga xam ne moom moo nekk suuf sedd ci kawam yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal di nuyu mboolem taalibi Naylul Huda di nuyu soppay maam ji bi WhatsApp group Eyeafrica TV WhatsApp group ci njiital Ekon ak mboolem ñi nekkee ci kër gi maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom nuyu ñaanal suñu waajur bu jigéen ci kër gi noonu tam suñu soxna Alimatu Thomas suñu ay rakk ak suñu cousin sister suñu jabari brother ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar di am mbégte ak kontaan te dellu ci beneen jotaay Good Morning Africa jërëjëf SG. all right jërëjëf ci loolu am na solo su ko defee gannaaw loolu incha allah ñu gërëmaat leen beneen yoon kon ni ñu koy waxee saa nekk ci ni ngeen di bàyyi xel jotaay bi ci réew mi léegi incha allah dinañ ci ñëw ci yu gën a yaatu li nga xamante ne mooy kon ni ñu koy defee saa nekk muy tolluwaay réew mi ci yu bari waaye tey dama bëgg ñu dooree ci biti dañ su ko ñëwee nag ñu mujjee ci réew mi incha allah. dana nekk lu am solo ba ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ndax feebar bii di Ebola nekk na feebar bi nga xamante ne feebar bu doy waar la te tamit li mooy faat ci doomi adama léegi dafay bari te gis nañ ci at yale lim def ci réew mel ni comme Sierra Leone Guinée ak Liberia so Uganda tamit loolu moo fa nekkoon outbreak bi mu faat fa ay nit ñàkk seen bakkan lu ëpp juróom fukki nit waaye yàlla def na ne réew mi taxaw na ak ànd ay kilifa yi nga xamante ne dañ seen xam-xam dafa màcc ci wér-gu-yaram WHO jiitu ci ak ay ñeneen dañu gis ne tey mun nañoo wax ne feebar bi jeex na sax ci réew moomu su ko defee ñu ànd ak report boobu den su ko defee ñu ñëwaat leen. Once again, thank you so very much for joining us, and let's kickstart the program with health-related matters because the 5th outbreak of the Ebola virus disease caused by the Sudan Ebola strain has been declared over in Uganda on January 11, 2023. Now, this disease lasted 4 months, affecting hundreds and killing more than 50 people. Moses Simendi has more details of that in this report. Other Ugandan districts and affected hundreds, among whom some died. The Ebola disease was declared over after more than a month passed without any new reported cases. WHO Director General Tedros Adhanom declared the end of the Ebola outbreak on Wednesday, saying Uganda used proven public health tools to contain the outbreak. Today marks the end of the Ebola outbreak in Uganda, 4 months after the first cases were reported. I congratulate the government, the people of Uganda, and health workers, some of whom lost their lives for their leadership and dedication in bringing this outbreak to an end. And we thank donors and partners for swiftly mobilizing resources and vaccine developers for making candidates
available in record time. Even in improved vaccines or therapeutics for this type of Ebola, Uganda was able to use proven public health tools to contain the outbreak. Statistics show that 162 cases of the Sudan Ebola virus were reported. 142 were confirmed, with 55 confirmed deaths and 87 recoveries. Medical experts describe the Sudan Ebola virus as one of the 6 species of the Ebola virus whose vaccines are yet to be approved. However, WHO's Regional Director for Africa, Dr. Moti, explains the importance of working with vaccine developers to identify the vaccines used to tackle the disease. Soon after Uganda declared the Sudan Ebola virus outbreak, we worked with vaccine developers, donors, and the Ugandan health authorities to identify candidate therapeutics and vaccines for inclusion in trials. 3 candidate vaccines were identified, and the first doses arrived in the country on the 8th of December 2022, constituting an historic milestone in the global capacity to respond to outbreaks and prevent them from becoming pandemics. Since the outbreak of the Ebola virus in the East African country, WHO has been deploying experts who provide training in various areas such as contact tracing, testing, and patient care, as well as building isolation treatment centers and providing laboratory testing kits. Dr. Moti also indicates that the task ahead is to use the lessons learned to build resilience in case of a future outbreak. As the outbreak officially ends today, it's essential that we review the response and lessons we learned for future outbreaks. The key role that communities play was amply demonstrated in this response and its initial challenges. We also saw the need to engage the entire health system, including the private sector. The United Nations bankrolled $6.5 million to boost Uganda's fight against the Ebola disease, and an additional $3 million was disbursed to support readiness in 6 neighboring countries. For Eyeafrica News, I am Moses Imende. All right, thank you, Moses, for the report. Quite very important update, and in regards to the Ebola outbreak in Uganda, which has been finally declared over in this African country by the WHO. You heard from the director there praising the Uganda stance as a country, and together with support from other partners to make sure that they were able to contain the deadly disease in the country. And if you reflect back from years ago, we all know what happened within the West African region, countries like Sierra Leone, Guinea, and Liberia, who experienced what was a disastrous moment with regards to the Ebola outbreak. It killed so many thousands of people, I can say. And but in di ŋàññi opposition bu baax a baax bu ko yow opposition xëy na li opposition bi doxalinam yow doxal nekkuloon di def doxalin boobu bi nga si nekkee waaye soo waxut ak ñoom opposition su waxee ñoom mun na leen a jox lu nga xam ne nii du loolu exactly moo nekk di dem si réew mi soo kon te yow nga am opportunity nguur ëpp opportunity opposition ëpp ko làmmeñ ëpp ko waxeekaay ëpp ko ñu ko gën a mun a wax ñu ko bëri la ko ñu ko gën a mun a wax ba pare nguur googu noonu wala nguur yooyu noonu seen askan di umpale si doxalin nguur nan la so loolu amul dafa jaxase mbir yi dafa jaxase askan ba nga xam ne ni am na si lu nga xam ne ni fekk moom moo ko waroon a def askan bee ko waroon def wala nguur waru ko def wala li si nguur waroon a def yëguloo ko xamuloo ko dafa nekk lu nga xam ne ni mun naa indi askan buy coow fekk te xamul lu ñoo coow waaw dem na ñëw na nguur da ngay jékkoo jokkoo ak sa askan ku wax ak ñoom waaw li nga mun ak li nga nguur gu ko defit coow li mooy bëri rek waaye askan bi dañoo xam ne lii moom dëgg lii la si mun lii la si def te lii la say jéem lii la si diggee dafa am solo trop Uganda ñu ngi leen ndokkale si loolu comme ni ko njiit li waxee congratulé leen ba pare sant ñaanal leen tam feebar bi yàlla bu mu fa ñëwaat te mu yem fa bu mu jàll sax si yenn réewi Afrique yi amoon. exactly nekk na lu am solo te soo xoolee léegi feebar bi amee ni comme ni nga wax ne communication bi nga mooy wax ak nit ñi déjà mu gën a am solo sax balaa maa dem ci maam mooy dafay dalal xel nit ñi parce que lii bu amee ci réew ñëpp ay tiit parce que dana am ci area bu mu jógee ñi wax nit ñi bu ñu fa dem ñeneen ñi wax ne ok ñi nekk ci area boobu nañ leen confine benn place bu ñu nangu sax ñu dem ci yeneen région si te gis nga mujjoon naa sax
tasaaroo ci yeneen région ci biir dëkk bi but eventually with all that fexe nañ ñoom ba wax ak seen askan fexe leen dalal leen ci affaire yi ba tey ñu am liñ bugga est-ce que loolu la te loolu dafa am solo loolu dafa am solo definitely jokkoo daal moom lu am solo la exactly lu ko deful rek mun na laa indi réeraange mun naa indi tam jaxasoo waaw indeed maam dafa mel ni yeneen feebar yi lu gën a bëri ci Afrique lañ koy gën a dégg Ebola ak yeneen yi tey réew bu mel ni comme Uganda def nañ ko ba gis ne am nañ ci ndam ba WHO ñëw déclaré parce que tamit feebar bi buñ demee ba ñu jàpp ñi feebar bi jàppoon ñëpp dem nañ ba ñu wér ñu bàyyi leen dañuy toog fukki fan ak ñaar moo cee teg balaa WHO nag di ñëw déclaré réew moomu free na ci feebar bi nga xamante ne mooy boobu la doon fayit tey ndam boobu ci mondial nu nga ko waxee commitment bi communication bi fexe ba ñoom ñu liggéeyante ak seen partenaire si WHO ñu ci wax ak ñeneen ñi jàpp si ba ñu dimbale leen sax ci jumtukaay yu bari ñu xeex lan lañ ci war a mën a jàpp parce que tamit lu bari lu mel ni Afrique la lii moo nekk juróomeel yi day jógee Guinée di ñëw fii waaye jamono boobu dañ koy moytu parce que ñu ngi ragal feebar bi mu ñëw fi bañ tëjoon booda yi si diggante ñin ñoo Guinée ak dëkk yi nga xam ne ñoo ñu wër yëpp surtout mala Sénégal ak Bissau te loolu yëpp li ko waraloon mooy daw feebar bi pour bu mu jóge fale dugg fii léegi bu ñu gisee dëkk bu mel ni Uganda mu dal ko bañ gis latest story biñ mujjoon a jot balaa bii ni doomi réew mi doon sonnee ni xale yi nga xam ne ñoom la gënoon a sonal xale yaa ngi xiboon amuñ luñ lekk mën a sàn nga te feebar bi ku nekk xam na ne li muy gën a sonal ci nit ki mooy sa immune système mooy biir buy daw lu bëri yàq sa yaram bi exactly yàq sa yaram bi ba daanaka diggante yax bi ak der bi ak luñ doon jooy fi yëpp COVID-19 bii nii Ebola bi moo ko gën a doy waar lu moo def si exactly moo gën a métti ak gaaw faat nit gaaw rey nit léegi nag loolu bu fekkee dafa dal benn tund bu nga xam ne ñoo gën a ñàkk ci àdduna bi muy Afrique daanaka dafay nekk problème waaye gàcce ngaalaama ne WHO def nañ ci taxawaay bu am solo because always and all the time update yaa ngi doon am ñu ngi communicate with the situation dem nañ ba génneel ko vaccine pour xool naka la ñuy def taxawaay bu nga xam ne dinañ mën a amal vaccine li nga xam ne moom moo nekk nu mu tudd Ebola te Covid ci diggante bu gàtt la ñëw ñu jël ay mécanismes understand nga utal ko vaccine bay xalaat ay sirop yooyu moo tax last time man ŋàññoon na ma leen li tax ma ŋàññe leen ma ne feebar bale bu mu ñëwee nekk ay global phénomène dal Amérique dal Europe dal Afrique jógee China understand nga dañ ne nañ ci taxaw jël ci jéego pour ñu dàkkal ko waaye Ebola lu nga xam ne yàgg na fi understand nga every time mu ngi dem di ñëw di sonal Afrique ñoom ñoo jëlal seen bopp jéego ne léegi nag lan lañ mun a def pour dàkkal xeex bi mooy ne ñi ut li nga xam ne moom moo nekk vaccine ba Uganda gis nga ni mu fa demee woon taxaw nañ faj ñu bëri ba tey buñ déclaré ne they are free with that li nga xam ne moom moo nekk virus muy Ebola is a good move is a good achievement waaye in that sector of communication I think it's very important suñ institutions yi suñ li nga xam ne moom moo nekk international organisation bodies yëpp nañuy faral di communicate ñu wax ñi prior tey soo gisee exemple Covid ñu mel ni man yëpp ñi xawoon ci am xel mu tey different aspect of communication bi ci doon am la tey docteur bi dafa xëy wax la lii ëllëg beneen docteur génn wax la lale léegi nag loolu mentally psychologically dafa indi problème waaye Ebola depuis mu am ba tey WHO benn taxawaay lañ ci taxaw ne nan lañ koy xeexe nan lañ koy fagaagale bu ñu demee ba gis ne am nañ ci saafara ne Uganda toog nañ lu toll ci lu ëpp ñeent fukki fan gisuñ kenn ku ko am gisuñ kenn kum fagaagal kon loolu sa xel day dal ci ne ba muy dal nit ñi ñu ngi ko doon wax ne sonal na nit ñi de yan jéego lañ ci war a jël nañ indi garab yan taxawaay lañ ci mën a jël réew mi tamit jël ci seen jéego taxaw ci taxawaay bu nga xam ne tey dina fësal ne képp ku dégg ñu ne la xeex bi fi mu toll nii am na jéego bu ci am ba benn diir gisatuñu ko sa xel mun na cee dal nga gëm ne ñi nekkoon ci diggante xeex bi ak askan bi ko dëkkee ñu ngi doon communiquer aduna yëpp ñu ngi doon xam ne ñii de jéego yi leen ci jël loolu laa jàpp ne am na solo ci taxawaay bi nga xam ne def nañ ko and it had to be something luy reflect back to suñ society bi mooy lan suñ nguur yi understand suñ institutions yi ñi xam ne communication is very important and is very key fundamental issue bu nga xam ne munta ñàkk tey even ñi nga xam ne mënuñoo dégg sax
am nañ sign of language bu nga xam ne dañoo understand ne these are the communications yu nga xam ne lii mooy xew waaye not ñun ñi nga xam ne yàlla may nañu ñu ngi dégg may nañu ñu ngi gis jox ñi làmmiñ ñi dénk ñi place ñi ne la ne da nga war a dëgtal ñang mu xam lan mooy doxali ni place bi ñu la dénk yow nga ne non 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 lan mooy sabab bi lan mooy taxawaay bi mu dem ba tey bu ñëwee exemple to our government dem na ba président bi sax accept na ko ne gis na ne Gambian si dégg ñu ngi jooytu ne nguuram exemple communication is their problem communication boobu nekk problème ba tey ñin problème bi ñu jógee ci health crisis issue bu mel ni lu jëm ci akki président bi sax dañ ko misinform understand nga ci statistics of information bi mu doon jox public bi léegi ban trust ak ban confidence la nit ñi di am suñu health sector bi bu demee ba président bi sax ministry bi di ko jox misinformation bu nga xam ne mu ngi koo jox public bi come on it's a problem parce que ñun ci soo xoolee ci akki boobu sax soo xoolee ak ni communication bu ci ñàkk a am ak coow li ci bëri am ba tey nii ñoo wax ni am na lu leeru ci boppu askan 100% so loolu mu nekk mbir bi nga xamante ne lu doy waar te soo compare yàlla tere tur ko ñun bu fekkoon ne lii moo am fii kon réew mi dafa gën a jaxasoo parce que nit ñi duñ taxawaay bi ñu taxaw rek la ñuy taxaw duñ la ci wax lu la leer so loolu moo nekk soo moo tax issue mel ni léegoo dañ koy indi ñu contextual ak ñun lu ñooy dund fii nga gis ne réew bu nekk tey boo xoolee taxawaayam nga farlu ci nga wax ak sa askan dañ leen mun a yóbbu ci anam bi nga xamante ne tey lépp loo bugg a am lu jafe-jafe lu métti da nga ko mën a contain da nga ko mën a maintain ba nga gis ne li nga bugg nga am ko te parce que lu mel ni ci amee ci réew partners yi lu mel ni comme WHO ak ñeneen duñ la seetaan dañ lay jàppale soo xoolee ci akki bi sax ñoo ñëw ba génnee sax waaw jël li nga xam ne mooy products yi yóbbu ko fu nekk ci àdduna bañ ko segg bañ xam ne lii de ndeke lii moo nekkoon problème bi kon xam nga ñoom def nañ seen effort waaye coming back to us understand nga as a country ñi am problème ci suñ biir mooy lan communication bi ñu ci am mooy ministry bi ñoom ñoo nekk suñ diggante ak nguur gi ñooñu tey buñ taxawoon ñi wan ñi di reality of ne lii de mosu fi am waaye tey ñu koy méngale ak malaria bu am 2021 understand nga di ko méngale ak lu nga xam ne amoon na ay at ci ginnaaw ak lu musta am ci àdduna bi ba tey jii understand nga foo toog ak askan yi boo leen di wax liñ lay wax mooy di same problème démb rek man am na fu ma nekkoon understand am na ñu nga xam loolu lañ doon ñu ne ñoom all their expectation was ne président bi dafa daaxa ministre bi understand nga xëj na loolu dina doon nekk a good move of sign nit ñi gis ne ñii de pare nañ pour jël step waaye that doesn't happen dàkkuloo ko ba pare ministry boobu ñu ñëwaat jëlaat information bu nga xam ne yow daf la leer nit ñi toog seen kër yi sax xam nañ ne lii nekkul reality of what was in the ground ba ñoom ñoo mujj a in turn apologize understand nga ci miscommunication bi nga xam ne jox nañ ko président bi léegi nag what is the importance of that institution towards communication bi nga xam ne da ngaa expect ne yaa ngi am different departments yu nga xam ne ñu ngi foofu te seen taxawaay yépp mooy lan communication pour naka la ñuy def pour askan wi ñu jotee ci taxawaay ñu jotee ci tolluwaay li nga xam ne moom moo nekk jéye yi am ba nit ñi mun cee fagaru wax nga ko léegi wolof mu ne fagaru moo gën faju xoddeeku ci balaa ngaa lakkale léegi nag bu fekkente ne yow ñii la war a gindi ci seen xam-xam ak seen jàngat ci seen tolluwaay ci liñ leen sas ñi sant leen ne lii mooy seen doxalin ñooñu pare wuñ pour yow gindi la ci mel man ak yow mi nga xam ne amuñ ci xam-xam ak Gambian bi toog fële yaakaar ministry bi yaakaar institution bi yaakaar government bi nan la muy def loolu affaire la absolutely problème rek la muy problème lay jur te loolu dañ ko war a moytu te am na yi nga xamante ne dañ ci war a jàngee pour une case bu fi xewee ñu xam ne ñu ci war a taxawee ba daal li ci gën a am solo xam nga amal lu tax jàngat ñun duñ ci jógee wax naa ko fi di all the time te dinaa ko fi waxaat mooy ne gis nga kuy jàng da ngay pare pour tëri waaye ku nga xam ne yow pare wuloo tëri xew-xew rek ngay dundee ci réew onasan réew mi daal na lii xew ñun ñëpp ñu topp ne tey gàngoor gi yëpp fii lañ jublu onasan nga exemple tey ñu ne lan la yëfi solo sendeng la ñëpp loolu la ñuy jàpp onasan ñu ne ëllëg yëfi lan la yëfi taay la ñëpp ne yëfi taay la ëllëg ñu ne yëfi sécurité la ñëpp ne yëfi sécurité ñu fàtte ne ñu ngi am lapses ci education ñu ngi am lapses ci health ñu ngi am lapses ci agriculture duñ ko def bu baykat yi taxawee ne tey mënu suñ gerte gi jënduñ ko fàtte nañ problème mu njàng mi fàtte nañ problème mu faj mi léegi ñu concentré ci li nga xam ne moom moo nekk baykat yi réew du doxee noonu wante loolu tam xëy na ñiy faral di wax ak askan bi waaye ki war a jëf moo warta dundee noonu te dafa jël comme nu ko maam dafa dem ba ñu war a jëf daanaka bugg a mel ni ko askan bi di jàppee lu xew rek su ko nit ñi mbambee bu coolee jeexee ñi war a jëf tam
na ko fa ñu ko bagage yi romb ko fa wéy so loolu tam dafa nekk lu nga xam ne du góom bi du wér parce que tey suñu fekkee ne tey mbiri comme amoo ko mbir ak kii bi ba léegi am na lu si nguur leeralul askan so léegi loolu lenn moo ci leer ci liñ la taxaw yow nga mën a jàpp ne xel nangu na ko mooy lan compagnie bi dinañ ko suukoot what is that compagnie bi nga xam ne nekkul lu dul loolu lan nga ci mën a dégg ci réew mi fii gisuñ kenn kuñ ci joxoñ baaraam jot ma ne ñang moo def lii amul sax dégg naa Sénégal te am na ñu ko def ñu ne lii bu doon beneen réew te ñooñu nguur a leen teg seen place ministre bi ñu ngi wax ne ok na resign nañ ko dax ñu ne comme resign bi mënoon na koo def wala daxa bi président bi def ko nekku ne dañ koy daxa ne parce que moom moo responsable li am yëpp dañ koy daxa ngir wane ne moom ak donte lu mu mën a xew moom moo jiite moom moo nekk ci kanam xëy na moom amoon na nu mu waroon a taxaw ba gis ne tey loolu waroon naa mën a ñàkk ci réew mi so loolu da ngay jàngal keneen ku fay ñëwut xam ne am na li lay xaar loolu mooy farlu waaw waaye nekku ne bi ko so buñ ko daxee wane moom moo ko def moom moo dem ba fexe dem bokk ci diili bi affaire yi dugga déedéet waaye moom moo jiite xam nga li nga sax lu koy firndeel mooy tey exemple gis nga nit da nga war a jël responsibility xam nga lu tax may la responsibility am na ci lu nga xam ne is an open secret to every Gambian ne inheritance la understand daf ko fi doon na depuis ci nguuru Jawara nguuru président Jammeh ba nguuru président Adama Barrow mooy lan we had never seen Gambia ñi ne am nañ equipment bu nga xam ne dafa test garab wala li nga xam ne mooy lekk ci biir réew mi te loolu ci ban institution la war a nekk ci ban département la war a nekk du ministre of health ci seen ron la war a nekk yow fekk nga loolu amu fa mu dem ba feeñ ci sa teñu yow ci jamono bi nga nekkee ministre bi Gambien si yëpp xam bés ne ndeke yoo Gambia juróom fukki at ak juróom-ñett depuis ñi moom suñ bopp musu ñoo am machine bu nga xam ne dafa test garab xam nga loolu bu fekkee maay ministre bi keroog laa leen ne dinaa tekki sama ndombol tànk because léegi mooy ministre bi nekkul technocrate understand nga ministre bi docteur la professionnel métier boobu la understand dafa liggéey ci système bi ba tey mu nekk li nga xam ne moom moo nekk ministre kon yow génnuloo ci système bi da nga bokk ci ñi nga xam ne loolu tax nga Gambia ñi doon na ko tax nga Gambia tey ñi dem ba di ko waxtaane te mu fekk la yow nga nekk ministre bi xam nga suñ leaders yi léegi dañ di am opportunité yi nga xamante ne da nga mën a build sa legacy duñ ko def ñëpp naw la ci parce que tey bu xamoon loolu sax mu ne la comme because of bi man xaw ma ko waaye xam naa ko bàyyi naa léegi loolu doon forcé nguur sax ñu taxaw ci tàng-tàng bi comme noo koy wax ñu def ko comme soo lim la wax fii démb si assemblée bi la taxaw mu ne understand nga tey bu fekkee bundum pare wuñ pour indil leen ndox moom dafaa tekki nomba tàngam ministre bi tey bi lii amee mënoon naa taxaw bés bu muy joxe mu ne man nag tey as a patriotic citizen Gambia ñàkk nañ lu toll ci juróom-ñaar fukki tu tànk bés ni ki tey li may wax mooy nguuru Gambia comme mënuñoo am machine bu nga xam ne tey moo indi jéye ji tekki naa suma nombol tànk understand wallaahi kon loolu la rek xam li muy am tey xam nga ñun fii suñ problème is history will tell ñun suñ problème is ñun duñ fa dee nekk pour ay lajisi gaat lajisi o defar lajisi ñun demuñ fa yow dégg nga si National Assembly am na député bu fa tax na koo fi fal si moom ngay ay building leen waxante dëgg ñun loolu moo fi ne ñun fii koo fi fal ministre bu munta nekk mu ngi wut nu fexe force plan am nu moo tekkee kooku naka la réew di demee fii koo fi gis mu ngi plan moo tekkee waaw xam nga ñang loolu mun naa ko nangu waaye li ci ëpp bu fekkee tey place yëpp la nag kenn du fi dee plan ma ba def fi lu rafet lu élect nangam nekku fi nekku di liggéey loolu dañu wante dëgg waaw ministre yëpp day political appointment understand waaye nangu nañ ne tey ku mel ni docteur Samaté understand nga Dr. Samaté is never a politician. nit yëpp dañ ko nangul loolu. but he is a politician now. He's a big politician. He is never a politician. I know. moo tax ma ne léegi. he is a professional doctor bu nga xam ne. ba léegi te xam na système bi. léegi nag fi la jaar ci suuf la jaaree. non dafa mbapat. dem mbapat ba dem ci kaw mbapat na moom day dem am grand combat yëpp. kañ la nekk politicien. man moom bokk na ci ministre yu nga xam ne 5 years président Barrow mu toog fi moom laa fa gisoon. bokk na ci ñi fa njëkk. man interview woon naa ko sax foofu. understand buñ ne 5 years pour président Barrow mu toog fi bokk na ci ministre yi fa njëkk ma ne docteur bi nag mu ngi nekk si politicien. non maam yow nga ne am nga léegi wax nga ne c'est political appointment. so loolu jeex na already kuñ ko def moom. moom yow. waaye with all that am na yenn ministres yi nga xamante ne ay ministres dañ leen expect ci réew bu fekkee réew mi dafa bugg a dem. duñ dugg ci politique health si la bokk. health justice education ak interior. waaw waaye duñ dugg ba ci xol. dañoo def luñ mën ci xol. waaye xam nga loolu kenn rek laa gisee woon loolu ak lu Yahya Jammeh garaawoon garaaw. fire service rojo xaw ma. waaw ku nekkoon seen chief. kooku
ay political event yu bëri you never see him ana boo xam ne nii I like independence something like boo du dee jege yooyu sax independence is a national event dafa am yooyu su dee koy yooyu ay meeting nii non you never see him there du ko dee jege sax loolu ñaar la loolu principe la xam nga nit waa exactly te loolu la xam téye woon moom dafa téye xam lim am waaw na teg am na lim jàng dafa am ne fi mu ko war a teg fi mu war a jaar dafa jàpp ne tey bu demoon ne ba former président bi sax boo ko dugal ci yim bëggut jalal na ko sax mu baax waaye yow su fekkee ne yow jaral na la yow nga def li nga xamante ne dañoo organiser rallye loolu xam nga political move la loolu la léegi nag gis nga pour génn ci contexte boobu mooy comme tey ñu bëri ñu ngi koy wax even man maa ngi gërëm maa ngi koy wax ñu bëri ma ne leen ne président bi sax wax na ko ne cabinet yi exemple mbaxal la amee mooy jaxas baxas waaye xam nga jaxas baxas boobu mbaxal na moom forox rek bu fanaanee forox moo tax cabinet bi forox non waaye déglu ma li ma wax mooy man nangu naa sa waxam boobu xam nga lu tax mooy ne xam naa lu mu miin waaye mbaxal itam mbaxal moo xam nga ne maam dëgërul non waaye even bu dëgërul sax ñun liñ ci soxla waaw non liñ ci soxla non xam nga li ma wax mooy xam nga li ma wax mooy contexte bi liñ ci soxla foog ñu understand ne mooy the communication of what we are saying understand ñu gis the effectiveness of that mbaxal ne Amadou bi nga xam ne journaliste la bu nekkee ci government bi proactive in communication ñang mi nga xam ne technocrate la in education bu nekkee ci government bi proactive in communication understand nga the same thing mooy tax nit ñi gis ne mbaxal gii nag bu fanaanee bu foroxee sax dina amal nit ñi njëriñ ndax ñang mu ngi wane xam-xamam Amadou mu ngi wane xam-xam waaye loolu amut waaye réew mi exactly bu ñu demee ba président bi nangu nguuraam bi ci boppam lajj na ci affaire communication wax sa askan boobu naka lay demee loolu rek is a big failure loolu rek problème la moom moo ko ak man maa ko seetaan moom si boppam moo ko wax interview te loolu am na te loolu balaa mu ko wax ay ñoñam ñu bokk ci moom yes publicly admit nañ le président bi bu mu ñëwee ba léegi nguuram bi communication is been a problem and it continues to be a problem. te dafa mel ni dafa neex ñu mu àndal te dem nañ ba xam ko waaye ba léegi problème baa ngi fa. so loolu te loolu nag bokk na si li tax askan yi weddi leen lu tax askan yi di leen ŋàññi te am na si li nga xam ne nii am na lu baax li nga xamante ne bari tey nguur def na lu bari waaw waaye nit ñi xamuñ nguur defal na askan bi lu bari but people nit yi xamuñ ko because ku leen ñi leen ko war a xamal xamul balaa ñu cee tontu rek nga baal ma mooy dañuy jogoon di ci wax social media moom lañ ragal lu ñu faa coow rek ñu jëndee plaistory ci leeral te pare ne boy te social media it's very important tam nguur gi nit ñi xam lu muy def te mu ngi def am na yu nekk di def social media let me tell you te nguur gi dañu war a understand social media quota of population bi ñoom ñoo fa nekk waaye ñu tuuti quota bi dafa bari quota laa la wax loolu feeñ na ci élection bi nga joxal gars yi 1% rek loolu feeñ na ci élection bi waaye ñoom ñooy dictate agenda bi sometimes pour nguur bi parce que bu issue ewee niñ cee téye di ci wax whatever information bu fa àgga niñ ko Gambien si di ko waxee di ko définir rek da nga gis si saa si nguur gi dañ leen di dafa mel ni lañ leen di forcer non xam nga mooy pour ñu ñëw ñu leeral moo tax ma ne la mu garaaw dafa génn si biti romb na Gambien gis nga moo tax ma ne la they are not matured in communication communication context la understand te foog nga understand context ñi nga xamante ne doo wax ne de this is what I'm saying waaye léegi Amadou foog nga understand gis nga in context of communication understand yow leen na nga war a understand tey 75% of ñi lay gën a déglu ñi lay gën a seetaan right now Eyeafrica TV duñ la call understand duñ la text duñ ci wax sax understand duñ ci wax xam nga ñoom luñ soxla message ak information bi ñoo déglu waaye ki nga gis ne always moom bugga na pour moom tam understand nga mu active ni nga activé yow mi nga xam ne yaay présenté bi di same contexte mooy politicien bi ak ki toog di ko ŋañña understand ëllëg mun naa bugg a toog fi nga toog yow te loolu yëpp foog nga xam di context of communication pour yow government bi nga mu leer la ne whenever you communicate ñan nga war a wax ak xam nga fii problème bi moo tax ñoom soo gisee ñale leen di itam pour ñu leeral mooy ñu jàpp ne ñi nga xamante ne surtout ñu nekk fii ñu ëpp ci ñoom am na yeneen def leen yittelool te ñoom fu ñu saa leen soxlee am na fu ñu mun a jaar ak ñoom ba am lañ bugga loolu moo fi am te loolu moo fi musa am te loolu lañ jàpp loolu seen advantage la moo tax yenn doxalin yi nga koy yow réew soo demee ba ku bokk ci National Assembly tey bokk ci nguur wax yeneen kaddu yi moom ña mu ngi ko wax mu taxaw mu ne ñu bokk ci nguur gi bu ñu leen falee within few months ñu defar seen bopp ba ñëpp gis ko loolu gisuñu fa dara loolu ci réew mi rek la yow loolu xalaatuloo ko sa wax ci yeneen réew yi léegi loolu kay moom dañu ko oo mu leeral ñan dafa indi firnde yu leer waaw léegi xam nga kooku loolu doo ko mën a waxee noonu léegi xam nga loolu National Assembly member wax na ko ci assembly bi on nga ñun ñëpp ñu dégg ko wax nit ñi xam nañ ko yow léegi gis nga jigéen yuy dem marché ku téye pañam taxaw ne la nguur gi ku ci tekkiwul doo tekkiwaat waaw yes loolu koy wax ne jigéen yi dem marché dañuy toog di ko waxtaane parce que liñ gis la
léegi nag loolu moo tax ma ne la liñ gis la waaye ma ne moo ndax nguur mënut a génne taxaw leeral boppam ci ne ñooñu lii mooy suñ taxawaay am na yeneen yu bari da ngay wax ne ni dañ koy wax ñu ne du firnde waaye ku nga xamante ne député la dañ ko élect te mu farak nguur sax lañ mën a wax mu wax ko mu farak nguur ci dara NRP la balaa moom am na ñeneen ñu koy wax coalition bi la bokk te balaa loolu tam nit ñi ñu ko te nit ñi lu ñu la wax loolu moo nekk di dem non fii réew mi moom nit ñi dañuy yokk waaye duñ sos aja mu ngi noonu su ko defee nit ñi duñ ñu sos jël break suñ dugal suñ genn yi ñëw nañ it's almost 9:45 ñu war a dalal doomi Gambia Gambian migrant ak xaritam moom ci yooni ndox bi la jaar mu mbappat comme gars yi dem bi ci Italie dem fa nag mu gannaaw bu mu fa yegsee yàlla def ne bug boobu la war a lonc tey ak suba dëkkam moo tax ñu war ko dalal fii ñu waxtaan ak moom ak partenaire bi yëpp italien la ñoom ñaar ñoo liggéeyandoor binda bug bi su ko defee ñu dalal leen waxtaan ak ñoom ci bug bi ak lan mooy jubluwaay bi ak lan lañ ci war a mun a surtout wax ak xale yi parce que am na lu bari luñ ci wax tey depuis mu dooree fii ci moto yi ba mu aaga ci ndox bi yu xew bari mu ngi ci bug bi solo leen nañ ci ñu ko leer daal incha allah bon ñu dem ñëwaat léegi den ñu dalal leen incha allah. Ikuniyaji ibanyine kan wata mafwe nyala wata amanke nyala anin staji SM dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ken 32 inches plus kino mi yalon brand new wanolom isa no staji SM wuri warawla plus kino mi yalon ko 55 incholom isa connect no ila funo to e WhatsApp jibe ya Facebook jibe ya Twitter jibe ya be jibe je sako social media la fannala ikasam wuli muang anin kilindam malam mbading nga dinkra ko do soto brikama GTST damel ko ne flash kino flash kin center block no mbe free ticket o dilel ka bo brikama fukata basera futan na dinkra do damel ko aba combos la serekunda opposite Ojula Johnson auto wala outlet talending marseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola Africa Global ñoo ñi njëkk a sanca Eco Smart City fii si réewi Gambia di Taf City di ko waaye ñu ngi diggante Gunjur ak Sifo fanweeri minute rek la laa jël nga àgg sa Banjul International Airport ba Taf City di nga dëkk nu la neexee liggéeykaay yaa nga fa béy bu foyeekaay pour seen njaboot am na fa ndugeekaay yu wér mboolem lu askan bi soxla si dëkkuwaay ak dëkkin bu baax rafet te yomba mu ca Taf City xayma nañ fa juróomi junne si téeméeri hectares yu ñu war a sampa nit mun a jënda Taf City dina ëpp Banjul ñaari yoon dëkkuwaay ja rafet na yomba na te juróom fukki nit ko jënda dinañ lañ wàññil 20% seet sil Taf tey asa dëkkuwaay tey jokkoo ak ñoom si +220 77 62 333 wala +220 376 2333 wala nga jokkoo ak ñoom info@tafafricaglobal.com wala nga seeti leen si seen office ba sa Madiba Mall bu Furgade Taf Africa Global. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. And just to remind you, this is Eyeafrica TV, and you are watching the week's ending edition as the final episode of the Good Morning Africa program that comes your way every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time. And please don't miss out. And in case you are just joining us, make it a date with us. Like I said, we are here every week to discuss matters that happens in the Gambia and of course beyond. Like I always say, we do take time to go beyond borders and boundaries to talk about some other issues that happen within and around the countries and some part of the world. Gambian migrant
Musa, photographer, who is already in the country for the book launch today, Friday, and another launch also will take place tomorrow. So an interesting book, by the way. The First Drop is the title of the book. So they're here to tell us the inspiration and how it all started, and what is in the book, and what's going to happen today during the launch of the book, and of course tomorrow. And in fact, by the way, the partnership, because Musa, I'm talking about Ibrahim because he's the brother, by the way, but Musa, like so many thousands, if I can say, of Gambian youth, left this country through the back way, as we call it back home here. That is, of course, the irregular migration, and then get to Italy, and eventually this story developed to a certain level. And that's why today we are all glad to have him in our studio to discuss and share his experience and journey to where he was able to write a book with Francisco, which we believe will be an inspiration to many that will be watching this program. To start with, Musa, you are the host, by the way, and good morning, and thank you very much for joining us in this platform to discuss about your book together with Francisco. But first, I'll allow you to extend your greetings to our viewers and those that are watching back home, and of course, maybe in Italy as well. You never know. Yeah, thank you. I would say good morning, Gambia. Good morning, everybody. Yeah. Good morning, everyone. I would say thank you for the invitation, because for us, it's a great honor to have platforms like this. Thank you. To do publicity, to let the public be aware that we are having this presentation going on. Okay. So that's really a great pleasure to be here. Thank you. Thank you very much. And like I said, he's not here alone. He's with a partner, Francisco, an Italian. Thank you very much for coming for this book launch. But I will allow you also to extend your greetings to our viewers. Yeah. Thank you so much. It's such an honor for me being here today with all of you. And I discovered the Gambia by exploring Musa's memories. Okay. I'm grateful that I had this opportunity, the opportunity of knowing your country, your people, and your tradition. Okay. I've never been this far from home, but at the same time, I'm feeling home. So I want to thank you for this warm welcome. Thank you. So you already enjoyed being here in the Gambia? Yes. Thank you very much. Very All much. right. And just to say, like I said, Musa Dabo is a Gambian migrant, of course, and have written a book with Francisco, The First Drop, and is a migration story of 27-year-old Gambian Musa, as you see him there, a native of Kiamandouar, based in Europe. And the book he co-authored with Francisco, an Italian, like I said, author also, and cinematographer. It will be launched today, Friday, the 13th, and and also a semi-launch will be done tomorrow, also in Kiamandouar. And yeah, just to start with Musa before I get to Francisco again. In the book, I have read some part of it, quite very interesting and inspirational. Your journey started here in the Gambia to Italy. Before we get into the nitty-gritties that are in the book, just let's start from the journey itself here back home. When you thought of leaving the country and the option was the back way, how was it like? That's a great question. It was not easy, actually. Yeah. But I can also put it like this. I was not sorry for the voice, Yeah, because it's all right. it's Okay. going on. I was a teenager. Yeah. I was just 17. Okay, at the time. At the time. Yeah. So a lot of the things I was not aware of them. I was just going to high school, hearing from here and there. My friends left, and they are like they're in the diaspora. Some in Italy, some in Germany, some in Spain. So there was a lot. So like students back in the days. Indeed. We used to be on the road, like looking for leave or something, and that's all what we discussed. So I was not matured enough, so I was just following those informations, and that let me
take a step and make a decision that, okay, I also want to experience it. All right, and through that, the experience you have explained it in the book, I know you cannot go in details, but you know, if you can just give us sort of a hint how it started. I know now you have explained, discussed an peer influence here and there in school time, but eventually now the moment has came for you to leave Gambia or to left Gambia. Yes. You know, how the experience also that which you mentioned in the book, you know, from the Gambia maybe to other area, you know, to Senegal maybe, even to other parts of the country before until you get to Italy. Yeah, really, it has been so interesting. I was, as I said, I was just 17. Yeah. But the journey also helped me to grow as a person. Okay. Because after the journey, I was 17 when I reached Italy. Was like almost 18. So I was not feeling like I was 17. Okay. In my head and with the experience, it was like I'm like almost 30 years old because of what I've went through. Okay. So as you said, so you learned a lot. A lot. And during the journey to Italy. A lot. That even the book could not contain everything for this volume, for this one, the first drop. We might have the second drop and the third drop. Quite interesting. So leaving the Gambia also about, because the book also I've mentioned together with him with the work, the culture, the traditions and other things. Yeah. After leaving the Gambia, I saw so many things has changed because Gambia, as we all said, the smiling coast, they always tell me, why are you always smiling? I tell them like, that's something that I get in me since I was a child. Indeed. I was a child without nothing and I used to walk like barefoot and I didn't have absolutely nothing, but the small thing that I have was even too much for me. So leaving the Gambia, I saw so many things that in the Gambia, like for example, I would just say a simple example. Yeah. In the Gambia, when people cook, they call you to come and eat. Yeah, when you're passing, even they don't know you. I think that's something about the Gambia. Absolutely. You cannot see that any other That's country. who we are as people. As people. As So country, we are yeah. very warm welcome. Indeed. So I, as a teenager and today as a grown man, I could say it. Yeah. That's the love that has been that I learned like in the Gambia and how Gambian people are. I think we should really keep that because you cannot see that anywhere. Anywhere. Yes. All right. And before I bring it on, Francisco, what has been? I know you cannot tell us everything because much of the things you explain in the book. But what has been that one or two things that have really caught your attention or your mind that you can tell us right now during that journey that you think really played an integral part that turned you to the person you are when you get to Italy, probably as a young teenager without knowing anybody, but you adopted the system immediately. What is it that helped you really to catch up as quickly as possible to get you to the level you're at right now? I would say like 2 or 3 words. It could be my dreams, the hard work, and the courage. So luck also, I could say it because I've been so lucky too, because many others could not make it, my friends and colleagues. But yeah, I would put that because I was having the ambition to do something, to become somebody. To be successful. Since I was a child, I always had this dream to become a lawyer. Okay. So I was always pushing with that thing, with the hard work, with the ambition. And so during the journey, I think those words and those spirit, like if I could put it like that way, has always been with me. So, and also certain situations let me become or became the person I am today. Because certain situations, it's a life lesson. You don't need to like even catch it because your brain, and like that's why we have 5 comments. It's something beyond like maybe human control. Because some certain situations when you go through them, you don't need to write them or something. It just takes you to another level. And that was during the journey, the Sahara, the Mediterranean Sea, and the people, of course. Like after going through everything, it's painful. Sometimes
when I look at my story, I used to, when I was even starting the first draft and the first writing, I used to stop and cry because it seems like I was not the same person that was writing. It's like I'm writing about another person, but I just stop and cry sometimes because I think it was needed. Okay. And also, I could not also conclude without saying the experience part. We're talking about the journey, and which we will not encourage anyone to do, because had it been I could just return and start it again, I would never do that. Absolutely. And I'm encouraging every youth to reflect on that. All right. Because we lose We'll get to that part, of course. We lost so many young people and the experience, like you said, and of course probably the message. But we will get to that maybe in the latter stage part of this conversation. We'll also talk about the title of the book, the first stop, how does it come about. But Francisco, now listening to Musa is quite very interesting and sounds quite immense as well. But you co-authored a book with him. But before we get to that, briefly tell us about yourself too. You are an author and also a cinematographer in Italy. How did your journey start? And before I would ask, how did you came to meet or to encounter with Musa, leading to your partnership, and eventually now you are launching a book together? Okay, this is my first book, actually, Okay. but I always write. I study communication, and so for me it was a natural process. Okay. As I often say, good things in life happens by chance. Indeed. I met Musa on a winter evening. It was the February 10th, 2021. A few days earlier, the publishing house Zefiro sent me a document of about 20 pages. It was a sort of diary, a diary of 20 pages. It was written in an uncertain Italian, but at the same time, I was surprised by the revolutionary choice of this boy, whom I still didn't know, to try and write his story in the Italian language, because Musa wanted to be a symbol for all the girls and the boys who, just like him, had experienced the drama of the migrants and wanted to start a new chapter of their life in Italy. So that text needed not only an editor, but also a figure who would transform it into a novel. So the publishing house entrusted me with this task, and I, in agreement with Musa, I accepted it. That day I said goodbye to Musa with a promise. It will take time, we will face a long journey together, a long literary journey together, but those 20 pages would become a book. Okay. 3 days later, Musa left for Stockholm. So in fact, I was the last person he met in Italy. But we started talking soon on video call, and for about 5 months, we spoke every day. And I tried to write down every detail, every emotion, every situation that deserved to be explored on a narration. A beautiful complicity was born between us, and then this complicity became friendship. At that point, helping Musa to achieve his dream wasn't for me a job anymore. It became a sort of a moral commitment. So we had a mission to transform a personal story into a universal narration, and we did it. You did it. I think this book, The First Drop, has a superpower. The book brings people, cultures, and distant world together, and in doing so, the book remembers us that diversity is never a limit, but always a value. And in doing so, the book will give a voice to those who often do not have a voice. And this voice, broken by tears or
screamed with joy, it tells us that here on this planet, nobody is a stranger. Indeed. Interesting. And again, one thing that I may also want to ask here is when you were introduced to Musa, you met him, and of course you might have had different views about migrants in Italy, and because there are so many people from different parts of the world, especially from Africa, going to Europe, mainly in Italy, and there have been different views about the migrants. Was it easy for you to kindly open yourself to him and to engage him to this task that we are going through or we are asked to do? For me, it was natural and easy, and I think the key word of our work together was the word empathy. Empathy was the key word. The real challenge for us was to create the literary voice of Musa. This book is written in first person. My style couldn't emerge too much, so we created a balance between two kindred sensitivities. It was not simple, but we did it. And empathy was our main resource. A technological example, to connect a computer to Wi-Fi, you need a password. To connect people, you don't need a password for now. But empathy is needed. Empathy gives you a sort of power, the power to create a shared magic. All right, interesting. And just to remind our viewers, if you are just joining us, you are watching the Friday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV that comes over every week. And we are talking to Musa Dabo, a Gambian migrant who is back home to launch a book together with a friend, Francisco. I think I can stop there. The next one, I might struggle to mention his surname, Moglianesi, exactly, an Italian author, of course, and also a cinematographer, and they are here to launch a book, the first drop. So you, as you can see on your screens there, and Musa and him write some inspiring things in that book, his migration story, and which we believe can be an inspiration to many young people back home here or whoever may lay a hand on the book. Yes, let's move on a bit before we'll get into local language. The title of the book, The First Drop, how did it come about? Who among you thought of it? Francis, you want to comment? Yes. Yeah. One day, Musa and I were in search of a great scene, a great emotional scene. And Musa started talking me about one of the main characteristics of the Gambia and Africa in general, the rainy season. And I was fascinated by the rainy season. It's a very literary expression for me. So Musa told me that here in Gambia it rains for about 4 months, and the other 8 months it never rains. So it's clear that rain here for a family means the possibility to cultivate the soil. Absolutely. So rain means life, future, and hope. And hope. So especially hope. When Musa told me this, I said something. Here we go. We have the book. So rain became a sort of a narrative engine for our story. It crosses all the pages of the book and gives the story a poetic vibe. Okay. Yes. That's how it came about. Interesting. And because when I was having a different thinking, by the way, but it was good that it emanated from that conversation you had with him. Because I was thinking, Musa, drew the idea of the moment when he was going through the Mediterranean, he might have experienced something that, because it's all about water, so there's a drop might have, water is an element, is also an element that that appear constantly. And there is a specific phrase in which Musa reflects and confronta la goccia and confront the rain of drops and the drop of the Mediterranean Sea.
Yeah, interesting. Yeah, Musa, what's your view on that, on the title of the book? He was just trying to explain, you know, how was it like you to explain that? You know, we all know, of course, Gambia, 4 months training season, and then, you know, you gave him that history, and then he eventually came up with the idea. Yeah. So, like, as he said, when I sent in my, the original copy that I was working on, sorry, during the quarantine, there was no title. I just wrote their like book. Okay. Just wrote them. They just received you it. You had no idea as to what you will type. I was having a lot of ideas. Okay. But since I knew that I need somebody that I need to, but the person need to have like a guideline, and to have details that they need to like start from that point. They know, okay, this story worth it, so we can just call this boy and we can just collaborate with him. So I just drop it like that. So and I knew that when I met that person, there are many other things that we could discuss, and because I will not consider myself as an author, because maybe with this book, kind of, but I was only having a story that I think could help anyone, and I was just trying to be the voice of any other person, girls and boys, that have been victims of this journey. And like, I've been going through so many things. I think it was it to share with others. All right. So that's why the first drop, when we were talking about the rainy season, the scenes and what rain really means for African people, especially where I grew up, like my village. Yeah. Like, it really means hope. Because like without rain here, I think absolutely we cannot. We can't just imagine that. We can't just imagine that. Yeah. And for the fact that I told them, like, in my country it's only 4 months. In Italy it could rain every day. They were saying like, no, that's not possible. When I newly arrived there, I was seeing rain almost every day. I said, that's not possible. Absolutely. Yeah. We only have rain like 4 months. Yeah. And here is a different thing. So, and connecting that with the Mediterranean and with the oceans and and the nature of water, we connected everything together, and with his idea and with his he mentioned it. When I get to know him, like the editor of the book publishing of which Zephyro, he's outside. Oh, he's watching. Okay. He's also in town, and 3 other friends. Okay. But really, when you ask him a very interesting question, like how he just embrace the story, because in Italy also we live in a context where it's not easy to collaborate. It's not easy to integrate. It's not because of at some point you hear different narrations, different talks about Gambian African migrants or migrants in Europe or in Italy. At some points, if you follow these things, you might wonder how such a collaboration emanated and all happened now. Yes. You know, that's why I asked that question. Exactly. Yeah. So that really impressed me, and it really touched me when he received it, because there was a story about my father, about the humanity and the kindness, and the how he volunteered himself for his society, the way he treated the family, the way he treated the society for education and other things. When he met me, he said, "You are exactly that person that I read from the pages, and your father is an icon. Like he's a symbol. He's a great man. He's a hero. He's a hero." Yeah. So he just parked he was working on the Zephyro, that's the book published office. Yeah. He just parked that side of the professional work, and he just took it as a moral commitment. That was, he said, that affected, like, that inspired me a lot, because he was not only looking at it as a work. He looked at it more than that, and the humanity level. And the book, also in Italy, we did so many presentations, a lot. And there are others that, as he said, others that are like have been recognized or everything. But when you read the book, and that's what I would just conclude with that, that's what we have been working on. Okay. Like any other person, especially somebody that have my experience, or it could be any other person. The page, when you open the book, it could be any page. When you open the book, you should find yourself inside, and you should have the spirit to say, this is what I wanted to say. Okay. This is what I wanted to like share with people. So it brings people together. Wow, amazing. And of course, I have to say thank you, Francisco, for helping a Gambian brother. If you help in Gambian, that means you help every Gambian, all of us. We are so much happy with what Musa have just said. And before we get to the local language, because I know
Francisco then definitely would not understand what we will say, but you will explain to him as we go on. I would just now want to us to touch it, because you had a dream, like you said, well before you left, and I would say that dream is still alive, because you now in Sweden and want to pursue your, lawyer, your career, in legal matters, that to become a lawyer. But when you first arrived in Italy, you engaged yourself into what before getting eventually to Sweden? That is interesting. As I was saying, there is another friend that we quote in the book. Yeah. He was like a father figure. The people that I met, I was lucky to make it. But as I said, I will never encourage anyone. But the people that I have with me here today, they also mean a lot for me. They also contributed a lot for me. And even those that could not make it, they tried, they could not make it. Yeah. There's a guy outside, he's watching me, Marco Marchetti. When I get hello to those Italy, that are watching outside. Hello, hello to Marco, hello to Elisabetta, hello to Carlo. When I first arrived in Italy, I was living in the camp, where the refugee camp. We had this opportunity to do volunteer works outside, to engage ourselves, not just to be inside the camp, just be inside the neighborhood, like just to play football and also do some activities. We had this opportunity to engage ourselves. Marco was, he is still in charge of like a social farm where you have disabled, young, and also middle-aged girls and boys who like really need help. And in our society, as we said, like I always say this, like helping others for me is a satisfaction, because that's what I've always saw my father doing for the community. So when we get there, they said, okay, this is a place that you guys need to start, engage yourself to integrate whatsoever. He saw me in the group, we were like 5 or 6. He saw me, he said, like, who can speak Italian among you guys? I was kind of silenced, and my friends were saying, you should say it because you can do it. I said, okay, then I can try. From there, we got the connection. I was like the mediator. I was like the translator. And we get the connection that he took me as, he get like two kids, one boy and one girl. He always take me as the third son. Yeah. He always told me that. So I get the father figure spiritually. He was always present in anything that I do. Wow. So I could say it has been a lot. And also my father always tell me this, and I'll quote it here today, because I think for humanity, it helps everybody. Absolutely. Like, if you help others, God will even pay you, even through your children, even to wherever they are, they will not suffer. So I think even in our society, we need to practice that more. And you have lived it and enjoyed it as well. And enjoyed it. All what I get from Marco, Carlo is outside, Elisabetta, and Francesco, and all others that are the family that adopted me when I get there, they could not make it here. It was, I always ask myself, I do this. This is from somewhere. So that's the blessing of my parents and what they have been doing for others. So I just need to do it so that also my kids can benefit from it. Amazing. And on your career, which is still alive, and what stage are you? Or you are with Francisco and others still to pursue that long dream that you had, but before leaving Gambia to get to Italy and eventually now in Sweden? Yeah, I always had that dream to become a lawyer. And as I said, when I'm with my friends, even like right now in Italy or even in Sweden, when we are talking, I always try to practice that daily, even during conversations. I said, like, something happens, argument, I said, my friend, come here, what happened? I try to be the person between and to judge who is right or who is wrong. And I think somehow my friend said me, oh, you can do it because you get it inside. But I want to be not that kind of lawyer as a profession, because you just go up. I want to be, I called Malcolm X for that. I want to be the defender for human rights. I want to be like the defender for human rights, especially those people, Francesco has said it before, that could not. There are people, I would just quote from my experience. Many people has been traumatized by the journey. After leaving the Gambia, when they get there, and as they get there, they could not do any other thing. When you said, okay, this is the guy that I knew in Serekunda or like here or whatever, is not the same person. It's a different thing. And they had also dreams that they would become something. Now they are totally different person. Friends
that could not make it, that lost their lives during the journey in the Mediterranean, colleagues. So in my struggle right now to become a lawyer, it's not just because this is Musa. I'm like, I want to be all those people that could not make it and those that were traumatized by the journey. So the dreams still is alive. I was in Italy going to school, trying it, but Italy, the institutional system does not permit that, because, and I'll put this, when you get like the high school diploma here in the Gambia, you go to any Western country, it's like nothing. You just need to go through the middle school, the basic school system. Then you grow up. That really affected me. So when you get university, like at least a bachelor degree, then you proceed even without going through, without learning the language. So when you go with high school diploma, they said, of course you need to go to school, because that doesn't mean anything for us. Interesting. Interesting. And well, finally, Francisco, listening to both of you and Musa is quite interesting once again, I would say. But now you're here for the big moment. After so many years or months of hard work, we are here to celebrate the launch of the book. Traveling all the way from Italy to the Gambia, I know means a lot to you and to the people that you came with or traveled with to the Gambia. But today, how are you feeling and what you are looking forward to today's launch as we speak? It's simply wonderful for me being here, experiencing this moment with Musa. The idea of translation has always been in plans since the first steps of writing. We were aware that the English language would open many doors, but the door we cared about the most was a door in the village of Mandwar. So every word of our book was written with the aim of reaching that door to give a mother and a father the story, the incredible journey of his son. And we will give to his parents the smile, the courage and the hope that shape their son existential journey. So for me, being here today is all of these things, a great cocktail of emotion. As Edmund said, sorry if I could add this, he mentioned it, and the book actually, all the process has started in Italian. I tried to write my story in Italian, just also to be an example, and also to see a sign of, like, not just because had it been I choose to write in English, it would have been different. So that's why I just started to write that in Italian, and we have been working on it for almost 1 year with Italian people, only in Italian. And I said a great appreciation and a big thank to Zefiro Books, which who published the book where I get to know Francesco, and of course during the translating process, a lady called. The translation has been made already. Has been made already. We get the English copy now. So that's why we get the title. So I will thank Morena Gentili, like she helped us during the translation. So I would say thank you. That's great. And I know in the final part, maybe I would just ask how was the support like, people who contributed, and then we can talk about that. At this juncture, we'll take time now to briefly translate or talk on the local language as well, so that those we can extensively or widely inform those that are watching also what we have been talking about with Musa. Is a Gambian son, Gambian migrant, eventually about to make history, if not already made history, I think, which is very, very interesting. Yeah, mon yang my guys to comment, dégg ngeen Musa ak Francisco lu ñu wax ci first time ñu dégg Gambian, because Gambian su fi jógee dem Bagwe, dem ba Europe bari na, tey mu dem mu war a experience lu mu fa dund ak jaar-jaaram bu mu jógee ko Gambia ba mu àgg Italie ak li mu fa jot a am, mu tase ak Francisco ak ñeneen ñu jàppale ko téye ko ak moom ni mel fa mel ni nit daal moom mu jàpp ne waajuram tey ñoom ñoo ji li moo enjoy tey lan nga mën a jàngatee ci li nga dégg ci li mu wax ci kaddu ci taxawaay bi mu war a def tey incha allah. Speak at least Italian, few words Italian. You want him to speak in Italian? Yeah, Italian. I wanted him to do that later. But okay, Musa, you can. You can. Monyang is amazed that you can speak, because I was going to say we are lucky, but if he's going to stay here long, probably he will teach us Italian before he leaves. I can speak Italian and Swedish. But
Exactly. And Swedish as well. Great your guys. Your people and tell them exactly. So those that are also watching. Ok, allora buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quelli che stanno con me. Elisabetta sta fuori, ti ringrazio. Ringrazio Carlo, ringrazio Marco Marchetti, ringrazio a te carissimo che stai con me. Grazie a te. Ma tutta la squadra che siamo riusciti, siete partiti da lontano, siete qui con me e ringrazio tutti quelli che stanno in Italia. Sicuramente questa intervista lo vedrete. Io vi ringrazio per l'accoglienza e per l'amore che mi avete insegnato, ma soprattutto i ragazzi di Montepacino. Un abbraccio forte, vi voglio bene. Thank you. Interesting. No, dégguma si dara. Dégguma si dara. Ah, yow dama bëgg a déglu something mu jógee si Moussa. Waaw, ok. That's good. Explain so many things. Te dégg na tamit Swedish, you know. Xanaa tamit waa Swedish tamit xam naa ay boobu. Italian I like it. Okay. So I like really. Ba pare Moussa explain so many things fii loo xam ne man sax daf ma feel. Especially fu mu wax ne moo tax parents is very important dafa baax pour nga defal doomi jàmbur lu baax. Absolutely. xam nga den ne ku ñu fay sa bor nga mer rek li nga leble woon baaxul. waaye Moussa moom fayeeku na bor bu nga xam ne moo tax he is always say my father. am na lu papaam def ci doomi jàmbur yi te feeñ na si moom ñi dee wax ne tam foo dem nga amuloo fa ndey ak bàyyi xaleel boobu yow seetaatal sa bopp kon soo waxutee nit ñi sax xam nañ ne am na lu sa papa leble woon pour su ko jotul su ko fayeekul bot yow génne nga fayeeku ko it's good te loolu juko Gambien si bari la tamit. te mu ngi wax ne tamit donte ne ak fi mu jaar yëpp xam na ne métti na te nag moo tax mu binda book bi moo tax mu ngi see professeur di wax xëy na yeneen ndaw yi parce que mu ne tey bu tey nekkoon démb xëy na fu mu jaar sax du fa jaar parce que lim dund la méttit bi te tax minul ne tey li moo enjoy nii wala li moo dunda tax na tey keneen war koo xalaat sax di ko def. loolu laa nekk di xalaat si wax waaw te ñun dañ problème boobu dañ ko am wax bu tam nan la Moussa mun a ràbbee wax bu même dugg si bopp ñu bari ba ko am mébét bu mu amoon moom bi moo dem wax boobu mun la see génne Moussa so wokumo nga moy ele kumo kono e ko ifineyatra kunum lam biti abu ko weke how can you explain that for funding kewol ay wokumo adunta ala fenko kono for you understand it. Yeah. Because literally people believe, you know. Yeah, because maybe some people watching now. Whatever it is that seeing you say. Nyum boyoje. Isalo afine abe kairo kono aga ko fo. Bol maybe cool and defana bitala na life risk. Abe en kan say ala man la fi mol kata. So how can you explain that? Aw mbafala wonyama drong. Membe je drong amanke yalla ngo yemen ko dol ba code la ko se di bafala ko abe enjoyment maybe ibe nje kan tele bari wonin reality nying is a fatano andu fatatal fana anu memem fana fola wo molu kana imira dron ko be Musa je kan tele to bi ayin ke amurta nan jang abe nyimbe kono still is a challenge come like kuntung len anu karo kato len kato me alon ko lungo lunko len kata nyaato bari se mira mol fana men alon ko ye lonno biwol man dara balore e se mira mol men fana nanu e bota jang yalon koy balore ne bari ni buka ñomoy no wala ba mo le koy man jata kende asuro wala hakil tenku ngote e se mira fana na comme ikane mira fana kilindamba e se mira fana fulala fo saba ibe dunna ko kono ngalon ni be fonninke yalla kon debe non fonninke yalla nyame 17 years ku jamal ka tare kungo bari bibi lala nte nkaranta bakele anu nimbe dunna ko nkaranta bakele na experience o nyi na silo nyi ngamenta pour kata tuwawdo wana be dunna ko sante nka katale nga mira ala fanal bel anu hanini molbe sabatiri nyoka je dome yalla ko mbe tata nyi silo la fom futata je wananka associationnol ke andon nanyi mol nimbe be ñokono janga football teamol dedale mais alon to men damma be je han me yalon ko be struggle kan e be koleya kono pour ka ñoma koy je ka tandi ko mbe ndol tambira kule me yalon ko modol tutaje amanki kon tolle mo din kendolde
wala fontole fisata wolti bar ala len tol demam fotata je bar mba keno nyaade pour modol membe koma ikane ela niyo kana tuje wala pour ibe dame kar mobe fanan alama mobe fanan ke tamala do be je fan kaje na kafunyol e ka tamol le sonno moto fo nyande men kala je buga ken yeda fo ke bayan hani buga métier fa nono anu métier o anin ka comme kata ko ni fa hani alnata ke tamata ma fo mo kana tama bari nin alnata ke be kula me alon ko nara sodo yebbi sa sodo tamata métier o be bulu isobe yada itel hani ye motara tubabu du sanji wilikli sanji tang sanji moi e ka tambalal kar ni métier o futade je so mbe foningel be encourage la métier o na kata nga métier o ken kana singa mbulula nyo kambita tubabu ni futa tubabu do arrêté dani sila kendol ite ma métier ma fello ka fo ta karamo yandi te bo bonna nyoko sanji taw tambita parce que no ite ka irka même fo mi ko ni dara mbel ma ko ite wol fo ma ko parce que no la alfa ko ta fay ko yandi te bo ma ko do métier o kuma da foningel ani ngam miran kana mira fanna kilinna na mira waddo e ka do fana jetele to wala e ka doje wo men kono abe men leaf ka anita kaji nyame wol man killing it's completely different interesting yeah mam dégg nga story bi book bi ak luñ ci dem xam naa ne dina ñëw mu explain book bi ci kàllaama soose but li nga jot a dégg sa comment Moussa da nga jéem na nga làkk olof tuuti sax waaye suma olof bi leerul noonu waaye la ngay dégg rek because xam nga li ngay waxtaane is very important muy yëfi yoonu gannaaw dafa am ñu nga xam ne tey kenn mënut a génne that mentality ci seen boppay because liñ gëm rek mooy ne ñoom dem rek lañ gis wana sànn te comme yaa ngi koy wax léegi démb bi ngay jóg pour dem situation moo taxoon xëy na tey youth yi amuñ liggéey yaa ngi wax fii education system bi wana sànn jàng ba grade 12 bi nga demee foofu dañ la startal zéro wana sànn te ñu ngi bari tey ñu nga xam ne ñu ngi am grade 12 certificate ñii dem nañ def tertiary institution def ay training waaye up still ñu ngi toog mënuñoo am liggéey te li ñoo gëm rek mooy ne exemple tey ñuy gis Francis buñ ko gisee ñu ne Francis pour mu jógee Italie ñëw Gambia yomb na waaye Moussa pour mu jógee Gambia dem Italie jafe na wana sàn nga yooyu yëpp tey yow nga jaar ci lii binda book bu mel nii te nga ne sa legalisme bi nga jàng yëpp mooy pour nekk human right lawyer bu nga xam ne da nga xeex ak yelleefu nit ñi ci wàllu dem ak dikka wana sàn ci wàllu nit ñi nga xam ne ñu ngi jaar ci discrimination wax nga ko léegi am na ku nga xam tey ci yoon bi ëmboon na ñàkk na biiram am na ku nga xam ne tey laagoo na ci yoon bi ak yooyu yëpp xam naa ne comme gisaguñ bugg waaye mun naa nekk ci story bi tey boo doon leeral loolu ndaw li toog fale gëm ne moom non Italie rek la bëgg a dem te nu mu mun a demee rek baax na dem Moussa dem na dina dem waaw foofu nga pour boo fa doon comment exactly that message in any language waaw I prefer nga try ko si olof because dégg nga Italie dégg nga Italian language léegi nga jóge Gambia lakkal olof tuuti waaye loo nekkoon di wax dafa over important nga dañ war a reflect loolu laa wax si li fi nii si soose boy si ak young age on the age nga dañ dee xalaat ne rek dama war a dem rek waaye xam nga métier dafa am jëriñ pour nga dem school fii tamit at least nga am certificate bu nga xamante ne soo tukkee lifin back way bi kay moom man duma encourage kenn pour nga follow back way bi waaye mun nga parce que yow dund nga ci li nga xamante ne gis nga tamit waaw waaye mun nga moo gën a ëppa waaye nga try nga nekk di si school system bi nga am métier nga try dem mun ngay dem MDA wala GTD waaye xam naa ne struggle bi fii kay tamit yombut Europe tamit yombut nekkul ne dafa easy de nga dem foofu noonu comme yeneen dañ dee xalaat ne yow soo demee foofu noonu da nga rich déedéet amul bro nekkul loolu waaye man suma advice moo nekk nañ xalaat affaire bi adduna bi is yombut nañ try comme respect tamit dafa am solo mooy yar waaw so ñu try tamit suñ legacy bi suñ parents yi ñu celebrate suñ parents yi ñu respect waaye ak what they taught us to ñu jàngal to become ñu try nekka boobu waaw man dama xam gaay ne
dafa yàgg waaye gars yi di xam ne man dama nekk muslim jullikat la waaye dama dee julli every day ñoom tamit christian day nekkul ne yow soo tukkee da nga war a bàyyi sa lifin sa culture ak sa lifin bi sa religion bi da nga war a nekk sa bopp waaw moo nekk waaw tugal tubaab mu d'accord comme lu wax waaye ñu dem moom booy bi gis na ne booy bi du dee julli mu ne ko yow lu tax yow nga ma def li ma dugal yow doo ko dee def kooku jarutoon loolu ak wax si lifin tamit soose tamit ibe kuwo kuu la amutey buloo laay bambang waaw looy def ko téye ko mu baax birim fatata kamboodo yemol samba nu duñ dee def classe yi nii every day dañ dee jóg dem classe pour jàng yeneen boy si dañ dee wax boy bro man dama ñëw fii pour di xaalis affaire school bi kay moom man faale moom amoon na fi italien perfect italien dégg nga tuuti affaire translate nga communiquer mën naa communiquer wax sa soxla moom sax xam na 5 years 7 years ago suma italien ak tey ute absolutely bamba téye ko mu dégg all right thank you very much just to round it up finally because of time is almost no bëgg newspaper review is coming but final mën nga interview ci book bi waaw ban story moo ci nekk bu nga xam ne tey boo ubbee book bi rek boo ko xalaatee da ngay rëccu lu taxoon nga dem ci yoonu ginnaaw bi ci yow li nga xam ne directly yow la affect nekkul sax ci nit nga ko gisee directly man la affect ci jooni bi waaye man I will just put it like this I saw a lot of things but comme da nga dee xalaat sa bopp so situation yii nii xam nga da nga dee over xalaat you know ñooñu mun ne sa xarit sa friend sa mbokka so it's really painful man I think wo porogul kan muga miram fongola sayen kam mira wolle kulongo kono how many days you spend nga 3 days almost because mi filter nun jio kono so nga 2 complete days borre so third day jangone after another rescue but mom fa kulongo mom fa on unfortunately mom fanto lo kulongo yes absolutely all right so finally Mandia Kang what message would you follow to those that are watching launching on B mune bekela min tole time and then albita sama mandwal sad e bota daming wolfanang you know what be muna follow what would you tell them tomorrow what's going to happen just finally we complete the local language at once and then we ram up it finally in English with Francisco and all that okay yeah même fola mol be bi mu lunku ma balti nte fangoy na family ngoto mal doko mal momo yalon fona me yalon ko yellon andon yenna struggle ni long laftale pour ka mo be commandé nani beñu ñinto yena ñin dulato be buko ñin kulli la dame men keta Gambia hotel school ti abe MDI balale pour ka sone andi because mo jama MDI lon mo jama hotel school fanal lon bari abe kala buku kulli di me yalon ka kuma la bake kadon mo jamal binajele nga mira andung ni narje kuma jamal be fulaje nga doman nim pransu janne bar bi ñun kumol nga ñu même be fo jang e be firin nale e ka fo nyaadi mané konde mbe jabe kasse woto la okay doman ngi be jabe kasse woto okay sama fanam bita kiyam be tantan tulungol le ke bita be kala ko ka institutional kafundi anin ka mul kafundi lay ka banko be kafundi mbe bukul wafila buku jamal be mbulu bar sama bita woto le kankuran tulungol len adol ning ciosano dol fongo be tara dongol lale wolte kala bugu wafi nin kuti we hope ko bimbe bugol be wafi no lale be book wafo program is it invitation or is open anin abe yelline pour momo momo singo sesi hani kiyam ni singo sesi noje yena abe open okay that's interesting time 3 talan saba jumasal kola ni mo boda jumasalo dro ye ko ngotilin karaba avenue MDI yena ni tar MDI opposite Gambia Hotel School e je ñinin ka ron be dun leje ni nata yete kolya kusula ibe dun na invitation puti kabiri al futata program ka organized do you have any partnership mali alon ko ye demand you want to thank them you know I've been
I know Ibrahim Mom, you don't need to thank him because he's part of it already. Ibrahim Muna, Ibrahim Muna brother, any other brother for general tenduroni. Tonya demaro mosoto. Okay. Ambe ofole dari romen kama bugoni amanke academic. Okay. Malo nimbe ofula mande kawala. Amanke na karambung silolti. Na ntela tarikolen na adoleng aning ntela struggle. So wala tina makoiralu makoiralu. Okay. So what is the objective sign in the book launch? Your main objective of launching the book is what? Ntela dalilo pour que walen ka awareness ko ngafu nyame ka funding kewol pour ka message o foy ko nte benun janne ko dol be nyame ntamata ndara ni silo me alon ka manke silo de me alon ka nyantata bar alna tan de mam futa dulato anu ngoto fananje molbe je nyame kadon tamu mo kullolde anu mbe fala mobe modol be mo kono jang tamalal fo dol man tra kon kadi ga wulle ke mira mole la problème ol maybe be jam moda fole kon su talan su dala so bari be jene telephone o faare message ol hayde fo buka men so do mol ke danwol so mbe comme pour kanyo so hakilola ite comme sakoni te mari lokite tamata inata ni modbo experience in sayakan an men fanam be jang comme ni nga apojo be bol bakwe association men yalan ko tata bakwe nata ngol fana invite le fana be tarra jele be experience o ni sayala anu fana pour na ado ngara na ado tije la ado se ke fengo fenti ni dara molia imu menti fam presendi o nyam tourism and culture invite ngawol be invite and arts and culture nga arts and culture be invite but still ko ngam fo kamuru o par nyin kono nga lokita le ngamo jamal mit do hani direct support man soro no but still we are open be jele nga everything raglele from directly because personal story there but momo se mako roke no is still open and ni after se mako roke no je but the message on ko men fo fengo kola pour ka nyo so hakilo la anin kamolu kunindi nyin ko masilo la anin baluola outside Gambia pour ka na culture fana anin ado respect ko nyin anin alpha la legacy pour ko maintain ko mara sa ngaje social media tina telephone mo ga use back wado nimbota online 2 days suma friend say gade madewa yo do de ne online do tay be tuwa do fay bu ka online so ngaji sa social media tablet o mo be jang tablet o be bolo o manken to la ado fonka nyina fonka kacha wato no nini alpha be siri ka kacha e ka ma mom sa skeno nini fa ko be siri e ka tara whatsapp so nga try ntulla ado menti anin na taram fe mon menti ngawol ten kana bula mo la system no me alon ko nde futa no la je ndol tangoto ko saying malon chuma fo jel barka fo inin jante inin janante mom so and that's the reality wala be caring ja you know and do you have plans to write another book maybe second edition with Francisco or more that one, so is that on the pipeline? Yeah, this is just starting. As we said, this is just the first drop. Hopefully we're going to have the second drop and the third drop on the way. But I would say he's here. We have always saying it, like during our presentations, he will say good words about me, and I would say the same thing to him, because we came, we've started from a long, we started, it's a long journey, from a long way, and he's always available. And sometimes, as I relocated to Sweden, I'll be up and down doing things, and he will constantly be writing on Facebook about the book. Sometimes I don't even get time to write, even that I'm here, I'm organizing the event and other things. He was like constantly writing about the event. So we will, hopefully we will bring so many interesting things on the table. All right. Fantastic. And on a final note, and once again, we just remind our viewers that you are watching Eyeafrica TV here in the Gambia, in case you are just watching us for the first time. And this is the week's final edition of the Good Morning Africa program that comes to every week, like I said, from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time. And at this moment, we are talking to friend Musa Dabo, a Gambian migrant who's back home to launch a book with a friend, Francisco, who's an Italian, who supported him very well to get to this level. He has explained his journey, this story, since he left Gambia to where he is right now. Today is a merry-making day, I think, for him. Of course, that's, in fact, I'm sure,
not think, together with Francisco as well, and those that are also with them in the country, the family and others. Francisco, on a final note, once again, we thank you for coming and also for your contributions, which Musa have explained. You really helped, and it has been greatly appreciated. As Gambians, we are proud that you have helped them to be an inspiration to so many young Gambians that are watching. Now, like I mentioned at the beginning, there are different perceptions or discussion with regards to regular migration or migrants in Europe. I know it's still a concern, an issue in Europe, especially in Europe, in Italy. Do you think this book could change maybe the narrative, or could change the way people may view or see or perceive migrants in Europe or anywhere in the world, or Gambians or Africans, or particularly Gambia, because we are here, that Musa now would explain his story and it would eventually help change the mentality of those young Gambians who are thinking of also to go the same journey Musa used to Europe. So do you expect any sense of something like that? I think that this story goes everywhere and reach everyone. That was our mission. Okay. We want to transform a personal story into a universal narration, where migration is means the reach of a future, but also a reach of himself for Musa. And in the exact moment in which Musa take his first step on this red dirt road that goes away to reach the future, in this specific moment, Musa ceases to be an individual, to become a symbol that reflects the courage, the joy, the hope, but also the pain of humanity. So I think this story could really reach everyone. Different people who have different thoughts on politics, on migration. And I think it's because it's a poetic story. We choose poetry to get people together. I think the launch, the book launch of today will be very emotional. So I invite all the people to come and enjoy it with us. All right. And like I asked Musa, after the book launch tomorrow, you're going with him in his native village where he hailed from. You go and see that personally and enjoy it with him together. What are the future plans with him? I know he has one career or stuff that he's doing in Sweden. I know you have already built that cohesion, that bond together. What are you expecting forward right after this book launch? What are you looking forward to in terms of your collaboration with Musa? I love collaborating with Musa. For now, I think this book doesn't need a sequel for now, because everything is in it. So a sequel maybe for now it's not necessary. But who knows? I love Musa and I love collaborating with him. So fantastic. So finally, on a final note, coming back to the objective of the book, the first drop, if you had to tell us what is the exact message that you want to send across in the book? The message of the title. Yes. For me, the first drop means simply hope, means future, means that drop of rain that falls in the open hand of a child in this dirt road that goes away from the village of Mandwar. It's paradoxically that drop of rain starts a fire, an emotional fire. It's the fire of life, the fire of resistance. So the title for me means all of this. All right. Thank you very much once again for coming, and we appreciate your time. Thank you so much. For joining us this Thank conversation. you for having us. Thank you. Thank you. And Musa, what is your final message to those that are watching? And like I said, this is a good moment for all of us, and especially for you and Francisco and those that are also outside that are here to accompany you in this journey.
So what message, what final message would you share out with our viewers and of course friends and family who may be planning to come and be part of this history in the making? Exactly. Yeah. I would just, as Francesco said, yeah. I would just recall and I would just remind everyone again that we'll be waiting for you at the Gambia Hotel School at 3 p.m. The event will start. If you can come a little bit earlier, it's still okay, because the time might not be sufficient. We might start 3 and we want to remain there till 12 o'clock because we have so many things to share with you. Yeah. And also, I would like to thank my two parents, my father and my mother, whom we dedicated this book to. Okay. And the book is dedicated to my mother and my father. Wow. And most especially, they are the ones that we dedicated the book. Okay. But in general, we also dedicated the book to all the other mothers and fathers that always wake up in the morning and try to help and try to provide brighter future for their kids. So this book is really dedicated to all the parents, all the mothers, and all the fathers of these in the world, but most especially the Gambia and Manduar at large. And I would like to thank my brothers. My brothers, they have been there always. They have been helping, even the organizing. You mentioned Ibrahim, Famara, Bakari, Antumana, Lamin, and then Aisadu, Fadu. They are all we have extended family. Yeah, that's great. So I would like to thank everybody who has been there for me. The relationship that, as I said before, with my family, it's not just, it's blood, but it's also friendship. When you see me with my father, when we have conversation, you might think we are friends. He's not my father. The same thing with my brothers. So the love that has been there, I really encourage. That's the message. I think the message that I'm sending here today, 50% or 60% is not me. Is the legacy of my parents. Okay. And that's what I want all of us as youths to keep alive. Okay. And also to be grateful of this country. And let us also be hardworking, because only through hard work we can become better, and also to do things together. Okay. We mentioned that I did this with Francesco. He always said, like, he preferred to say it like it's not like writing with 2 hands, but with 2 heads and with 2 hearts, or with 2 hearts. Because doing things together, also because like it is one man is not an island. Yeah. So let's try and also do things together to make our community great and to make the country great. All right. Thank you very much, Musa Dabo, a Gambian migrant who is set to launch a book with a friend, a partner, Francisco Mogli Lianesi. I am struggling, but I think I got it right this time. Thank you, and we wish you good luck in today's launching, and wish you good luck also in your future endeavors together. Well appreciated, and I hope this will be more of an inspiration, not only to Gambian youth, but to youth across the globe. And as he said, it touches many areas of people's lives, especially with the migration, stuff like that. Thank you very much once again for coming, and we appreciate. Monyang, okay, jërëjëf, and ci contribution bi am na ba next week inshallah te mu nekk édition bu mujj ci week bi ba Monday maam. ñal na leen rek jox leen dig daje altine waaye weekend bu am solo la ñuy dëgmal Chat Promotion ñu ngi woote suba samedi jàkkaarloo face to face Serekunda West diggante Amical ak Jordan. noonu ci dimanche bi tamit TMT Promotion diggante Africa Noir ak ko nga xam ne moom moo nekk Amical bu mag loolu xew-xew la yu am solo ñu ngi ko dëgmal on the 22nd nag suñu boss la ak ala promotion Serekunda East Mini Stadium diggante Building ak Mboraan yooyu xew-xew la ñu ngi suñu kanam ñu ngi koy bàyyi xel di ko waajal. jërëjëf and thank you Monyang yow nga ne all right jërëjëf thank you all right thank you very much ma'am. Thank you to Francis and to our guest, of course, Musa. And with that, we eventually bring this edition to an end. We thank you so very much for your company for the whole week, and we apologize for not being able to bring you the newspaper review today. But I think we had great conversation with our guest, which
I think it has been very, very interesting. And we hope you will take time to attend the book launch today at the Gambia Hotel School. 3 p.m. is the time, 3 o'clock. Please be there and be part of history. And thank you again, once again, for being there. We'll be back next week, Monday, to keep on talking on Gambia and other issues that happen across the world. Until then, we wish you a very pleasant weekend, and stay focused and stay peace. And until then, have a great weekend. Thank you very much, and bye-bye.